私は先生です。先生です。I might be an English teacher. 英語、英語。I might be a Japanese teacher. 日本語、日本語。Here are some examples of languages. 英語、英語。日本語、日本語。英語、英語。フランス語、フランス語。ドイツ語、ドイツ語。中国語、中国語。韓国語、韓国語。I might be a teacher at university. 大学、大学。I might be a teacher at school. 学校、学校。I might be a teacher at Japanese language school. 日本語学校、日本語学校。Just saying 先生、is not clear. I'm a Japanese teacher. 日本語の先生。This is the particle. の、when a noun has different categories or ideas. Add another noun to modify the noun, using の。The noun 1 restricts the categories or ideas and gives the noun 2 a clear image. Don't forget that noun 2 is the main idea. Here, the main idea is 先生。日本語、is the further restriction. This is how to say Japanese teacher. 日本語の先生。日本語の先生。Let's add it to the sentence. 私は先生です。私は日本語の先生です。私は日本語の先生です。Noun の、noun. This structure fits into where a noun goes. In this case, in Y. Thank you for watching. I'll see you in the next video.